Very good morning. So yesterday we discussed why, what, how, when, all these things we discussed yesterday. Apart from the doubts from the job perspective and other perspectives, my question is anybody is having any doubts in the subject what I explained yesterday? Am I audible to everyone? Yes, Karthikeya. Yes. Anybody is having any doubts? Only two responses. No. No. No, no. 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 But today we'll see how our job role will work. How will you work inside the organization? And what is your daily tasks? So all the things we will see. So let's say yesterday we saw the concept called internal auditor and external auditor. So even though if at all you are internal auditor or you are an external auditor, we discussed the controls what you will audit will be the same. And many of the tasks what you will do will be the same. There is only difference between internal and external is internal belongs to our organization and external means, as the name suggests, is from other organizations we discussed. But how this audit will go on, how this will happen, what you will do inside the organization, we'll look into it today. So, if at all you are an external auditor, that means you belongs to EY or KPMG or any other auditing firm. You came to audit TCS. Okay. So, as you are an external person for this TCS, your name is X. Who is X? X is an external auditor here. X is an external auditor here. So this X don't know how TCS works, what are the controls that are being presented inside the TCS, and how they implement it. So this X don't know anything. So this X enter into the organization. He will sit in a boardroom. Who will sit in a boardroom? This X, the external auditor, will sit in the boardroom. Which boardroom? TCS boardroom. After sitting in the boardroom,
some people will come into this boardroom. Who are that some people? So yesterday I mentioned the controls: change management, incident management, vulnerability management, so on and so forth. So these controls will be maintained by some of the persons. So these persons will come into the boardroom. These persons, we given a name called POCs, point of contact, or stakeholders, or control owners. Who are these control owners? The persons who are responsible for the implementation of change management, implementation of incident management, implementation of vulnerability management inside TCS. So these persons will come and sit in this room, and these guys, these control owners will explain how these controls how these controls are working inside TCS. They will explain to the X person. Who is X person here? External auditor. So they will explain each and everything to the X, how the controls are working inside the TCS. Then X will start the audit. How audit will work? How the audit will work? How he will audit? So let's say there is a control called BGV need to be finished within 90 days from the date of joining. What this control is saying, background verification of a new hire inside TCS, his background verification need to be completed within 90 days from the date of joining. That means if the person joined on 1st January 2025, his BGV, background verification, need to be finished on or before 1st April 2025. So how will you audit this control? So first, this control, what this control is saying, background verification need to be finished within 90 days from the date of joining. So in this case, first you need to see what is the audit period. Suppose you are doing audit for 2025 to 2026. This is the audit period. If at all you are auditing 2024 to 2025, 1 year is the audit period, 4 to 5. If at all you are auditing 2026 to 2027, 1 year is the audit period. So this is the audit period. Why audit period is important? Because why
it is important means this control only will say what need to be done. But then how will you check how it is working? So what you will do after confirming the audit period, first you need to check how many new hires joined in 2025 to 26. Then only we can able to get the BGV's list, right? First we need to confirm how many people joined, because BGV won't be conducted for existing employees. BGV only will be conducted to new hires. So you need to know how many people, how many new hires joined in the year 2025 to 26. Who will maintain this data? HR people will maintain this data. Then who will explain this control, this BGV control to you? HR people will explain. And you will ask the HR people to give the data how many new hires joined in between 2025 to 26. Then this HR people will give the data. Like 10 people joined. Damesh Raj, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Sigma, Octa, Raju, Renu, Sidhu. So these 10 people joined. What HR said, these 10 people joined in the year 2025 to 26. This data you got. This data you got. What you need to check is, what is the control? Anybody can say, what is the control? What is the BGV control? need to be BGV need to be completed in 90 days. Others, only one answer remaining. Yeah, BGV need to complete it within 90 days of joining date. Remaining. Narendra Reddy garu, what is the control in it? K. Narendra Reddy garu, what is the control? BGV has to be initiated within 90 days. Not initiated, and it need to be completed within 90 days. It need to be completed within 90 days. Not initiated. Moin, what is the control? Your voice is not audible. Venkat, what is the control? BGV have to be completed within 90 days. So now you got the new hires list. New hires list. Who joined in between 2025 to 26. So now, for all these candidates, you will ask the BGV reports. What you will ask? You will ask the BGV reports. Okay. Why you need to ask this BGV reports? Because to confirm, to audit some control, to come to one conclusion, you can't able to listen the words. You can't able to listen the words and you can able to go blindly. You need to audit each and every control
based on the evidences. Based on the evidences. So here, the evidence that will legitimate BGV has been completed within 90 days is the BGV report. How we will check? What we will check in this BGV report? So, Damesh Raju, he joined in Jan 1st. He joined on Jan 1st. His BGV report came on February 5th. Is this in between 90 days or exceeding? In between. Then it is pass. Then it is pass. Alpha, he joined on May 1st. His BGV came on July 1st. Within 90 days or not? Oh, No, Yes. no, Within no. 90 days. Really? May, June, July, within 90 days, Babu. Yeah, okay, sorry, sir. So, Raju BGV report. Raju joined on January. His report came on May. Now, Failed, sir. Bleach the weather. control is failed. Now, what an external auditor will do? Now, what this person will do? He won't do nothing. This person will reach out to the same POC. The person who explained in the room, all the things. This person, this POC, he will ask. He means this external auditor will ask this POC what this control, BGV control is being failed. So please give me the explanation. Please give me the explanation for this failure. Other than this, we do nothing. Other than this, we do nothing. If it is failed, we will reach out to POC and we will ask the explanation. It might be anything. It's not only about BGV. Any control will do like this only. We will get the population where we need to audit the control and we will collect the evidence and we will audit the control like this. Not only for BGV, for anything. If at all it might be change management, incident management, vulnerability management, anything, we will audit like this. This is what our job. If at all you are an expert. So any doubts in this? No, sir. no. No. No, sir. So total, how many controls are there? Stock to nearly 110 to 123 controls will be there. So we have to In remain everything. remain means Sorry, as I mean, we know every control, right? Or we can understand only a few controls. Is okay? Like we have we 120 ask, controls, we have to learn, or that's what I am saying. In this 110 to 123 controls, not everything is applicable to each and every organization. Okay. Okay. yeah. If at all it's change management,
there are 6 controls only in the change management. If at all it's an incident management, with respect to incident management, there are 4 controls. With respect to access management, there are nearly 10 controls. Like that, including it will be 123. Okay? Okay? This is not control wise. If at all you understood the concept, you will understand each and every control in this 123 or 110 count. So if at all it's an ISO, there will be 93 controls. Again, these controls will be 90% same. You need to understand the concept. Clear, Babu? Yeah. My name is Karthik. Could you please call me with my name? Yeah, yes, Karthik. Thank you. Other doubts, Andy? So, this external auditor X, along with the previously we said, I explained, stakeholders will come to one room and explain all the controls to the external auditor. So, this process will be called as walkthrough process. So we are walking through the external auditor because he don't know how our organization is working. He don't know what are the controls that we will follow in our organization. He don't know anything about our organization. So we are making him comfortable by explaining all the controls to him. That's why this process is existing. So now coming back to the internal auditor case. Till now we spoke about only external auditor. So external auditor will audit 1 year or according to the audit period. What is audit period? We already wrote. What is audit period? What is audit period? Anybody? 2025 2025 to 26. Yes. The period that what we need to audit. The particular period, what client wants us to audit. That will be called as audit period. But this internal auditor will not, and this external auditing, basically, as I said previously, there are 10 new hires, right? These are the 10 new hires. This external auditor will not audit all these 10 samples. Or he won't audit all these 10. He will pick randomly either the Mishraju, either alpha, beta, gamma, anybody he will pick and he will audit. There is a formula for that. That you will see in the classes. So this external auditor will audit only few samples, not few controls, few samples. That means, suppose in 2025 to 26, 100 new hires joined. External auditor will audit among this 100. Maximum he will audit 25 samples. That means this external auditor will audit only 25 people, which he will pick randomly out of this 100. And he will check whether their BGV is been happened within 90 days or not. That's only his duty. He won't conduct the BGV, just he will check whether exactly within 90 days that is happened or not. That's what our duty.
So, but internal auditor will audit all the 100 samples. Internal auditor will audit all 100 samples. That means all 100 new hires, the internal auditor need to audit. But what external auditor will do? He will audit only 25. What internal auditor will do? Internal auditor will audit full count. Full count. That's what the major difference. Here, the controls will be the same. Control same. Auditing style same. Auditing is same. Only difference is methodology. What is this methodology? We'll see in the class. Why? Why he need to do all the full count? Why this guy need to do only 25? And the remaining everything we will see in the classes. So anybody is having any doubts, you can ask. Sir, how external auditor will consider, like based on his experience or something else? I said just no, Hafiz, there is a formula. Okay, fine. Aruna Garu, Faith, DP Kumar, Narendra Reddy, Madhu, Mahesh, Moin, Narendra Reddy, Nitin, Prakash, Ravi Kumar, Suresh Polagani, Syam, Venkat, Dinesh Teja, Vivo. Any doubts you can ask. Sir. No, sir. No. So every organization will maintain all the controls in an Excel sheet. Okay. Whether it might be internal auditor or external auditor, everybody will get to know the controls list from this Excel sheet. The name of this Excel sheet is RCM. It's nothing but risk control matrix. So this sheet will be explained to the external auditor by the control owners or the stakeholders to the external auditor in the walkthrough. If at all you are an internal auditor, you will also get to know this RCM, and you will audit based on the regular frequencies. So internal audit will be happen for every 3 months or 2 months or even 1 month also, because you need to audit each and every sample. So, but the controls, what you will audit will be the same and everything will be the same. How you will get to know what are the controls that are existing inside the organization? By looking into this Excel sheet. What is the name of the Excel sheet? Risk control matrix. Who will explain this risk control matrix to you inside the organization? Control owner. Control. POCs. Control owners, POCs,
stakeholders, any name you name it. So these guys will explain you the RCM clearly, how the process is being followed. And what you will do as an auditor, you will ask the relevant evidences, like how we asked in the above, the BGV report, like that we will ask the relevant evidences. Sir, how will you get to know what are the evidences to collect? In the class, we will say that only. So this is how auditing will work. This is how total plan will be. So regular classes will be starting from Monday. Those who want to join, you can join. So that's all from my end. Mic is open for your doubts and everything. Stakeholder management won't comes here. Stakeholder management is nothing but, if at all, I'm taking, you are responsible for any of the thing inside the organization, or you're a vendor for me, or you're maintaining some of the controls inside the organization, then how we are doing the things, how we are managing the works will be called a stakeholder management, but it's nowhere related to ITGC. We won't deal with the stakeholder management. We will just ask the stakeholder to give the evidences, to explain the control, and to provide any explanations if at all needed. Am I audible? Yes, yes. Yeah, Karthik. The time Yes, will be Karthik. the same for the classes also. Just came for the class, sir. Who's that? The doubts. But the time will be the same for class. At 8 a.m. 8 to 9. 8 to 9. Okay. Okay. Karthik, hello. Yes. A స్మాల్ డౌట్, అంటే నార్మల్ గా మన దగ్గర ఎన్ని కంట్రోల్స్ ఉంటే ప్రతి ఒక్కరు అన్ని కంట్రోల్స్ మీద వర్క్ చేస్తారా, లేకపోతే స్పెసిఫిక్ గా నీకు ఇన్ని అని అలా? దయచేసి నేను గారు అంటున్నప్పుడు అయితే నా పేరు పెట్టి పిలవండి. కార్తిక్ అని పిలిచాను సార్, ఎంట్రన్స్. అది వినపడలేదండి. సో క్లియర్ గా మీకు చెప్తున్నాను చూడండి. అన్ని కంట్రోల్స్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ కి అప్లికబుల్ అవ్వవు. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ అదంతా మనం క్లాస్ లో చూస్తాం, బట్ మీరు అడిగారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, అవైలబిలిటీ, సెక్యూరిటీ అండ్ ప్రైవసీ. ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పిన ప్రీవియస్లీ ఈ 120 నుంచి ఈ 123 కంట్రోల్స్, all these controls will comes under only 5 branches: confidentiality, integrity, availability, security and privacy. వీటిని ట్రస్ట్ సర్వీస్ క్రైటీరియా ప్రిన్సిపల్స్ అంటారు ఆఫ్ SOC 2.
సో ఈ 123 కంట్రోల్స్ ఈ 5 వాటికి సంబంధించింది. అంటే ఇప్పుడు ఇవేవో కొత్త అనుకోకండి, ఇందులోనే నేను చెప్పిన చైన్ మేనేజ్మెంట్, ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్, వల్నరబిలిటీ ఇవే ఉంటాయి. వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్, బ్యాచ్ మేనేజ్మెంట్ ఇవే ఉంటాయి ఇందులో. అర్థమైందా? అయితే ఈ 5 అన్ని కంపెనీస్ పాటించబడ్డాయి, అక్కర్లేదు. ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ పర్సనల్లీ ఐడెంటిఫైబుల్ డేటా మీరు స్టోర్ చేయట్లేదు మీ కంపెనీలో. పర్సనల్లీ ఐడెంటిఫైబుల్ డేటా ఏంటి? పర్సన్ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ నంబర్స్, పాన్ కార్డ్ నంబర్స్, మొబైల్ నంబర్స్, అవి మీరు స్టోర్ చేయట్లేదు, అయితే మీకు ప్రైవసీ వర్తించదు. సో అప్పుడు ఇందులో దాదాపులో 30 కంట్రోల్స్ లేకపోతాయి. అండ్ మీకు ఫిజికల్ కంపెనీ లేదు, మొత్తం మీరు క్లౌడ్ మీద రన్ చేస్తున్నారు, మీకు అవైలబిలిటీ లేకపోతుంది. సో అలా బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ అప్లికబిలిటీ అంటాం, ఆ అప్లికబిలిటీ బట్టి ఎదురుకెళ్తారండి. ఒకవేళ నిజంగా 5 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అనుకోండి, 5 ఉన్నాయనుకోండి, మీరు 123 చెయ్యాలి. కానీ అది పెద్ద విషయం ఏం కాదు. మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా ఆర్సిఎం అని, ఇందులో మీకు క్లియర్గా కంట్రోల్ డిస్క్రిప్షన్, ఒక నిమిషం ఆగండి, జస్ట్ ఎ మూమెంట్. ఇప్పుడు ఇది ఒక కంపెనీ యొక్క ఆశయం అండి. సో మీకు ఇలా కంట్రోల్ క్లాసిఫికేషన్, రిస్క్ డిస్క్రిప్షన్, రిస్క్ కేటగిరీ, కంట్రోల్ డిస్క్రిప్షన్, కంట్రోల్ ఏంటి, అసలు కంట్రోల్ ఏంటి, కంట్రోల్ ఏం చెప్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తే టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అని చూసారా, టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్. ఈ టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అనేది, టెస్ట్ ఆఫ్ కంట్రోల్స్ అంటే మీరు ఏ ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయాలి, ఏం అడగాలి. ఇక్కడ ఏ క్వశ్చన్ అడగాలో కంట్రోల్ ఏంటో చెప్తుంది, ఇక్కడ మీకు ఏం అడగాలో చెప్తుంది. ఇంకా మీకు కంట్రోల్ గురించి తెలియకపోవడానికి ఏముంది. ఆర్సీఎం అంత క్లియర్ కట్ గా మిమ్మల్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది. కాకపోతే మీకు సబ్జెక్ట్ తెలిసి అక్కడ కూర్చొని అక్కడ ఏం చెప్తున్నారో అది అడిగితే చాలు, అది అడగడం వస్తే చాలు. క్వశ్చన్ అక్కడే ఉండదు, ఆన్సర్ అక్కడే ఉంటుంది. మీరు జస్ట్ దాన్ని మేనేజ్ చేసి అవతలకి క్వశ్చన్ అడిగి దాని ఆ దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ రాబట్టుకుంటే చాలు. క్లియర్ అండి? సార్ ఇంకో చిన్న డౌట్ సార్, స్మాల్ డౌట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇన్ఫోసిస్ కానీ టీసీఎస్ కానీ అందులో చేస్తున్నాను అనుకోండి, దాంట్లో ఏం వాడతారు అవి ఎలా తెలుస్తుంది? ఐ మీన్ మీరే చెప్పారు కదా, కొన్ని ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని వాడతాయి, కొన్ని వాడవు. కొన్ని వాడవు అని నేను చెప్పలేదండి. మనం ఆడిట్ చేసేటప్పుడు కొన్ని అప్లికబుల్ అవుతాయి, కొన్ని అప్లికబుల్ అవ్వవు. కొన్ని కంట్రోల్స్ మొత్తంలో కూడా మీరు భూప్రపంచం మీద ఎక్కడ చూసినా కంట్రోల్స్ విల్ బి ద సేమ్, కంట్రోల్ ఆడిటింగ్ విల్ బి ద సేమ్. ఇప్పుడు చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ వాడకుండా ఏ కంపెనీ ఉండదు, చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ వాడకుండా ఉండదు, ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ వాడకుండా ఉండదు, యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ వాడకుండా ఉండదు, వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ వాడకుండా ఉండదు, బ్యాకప్ మేనేజ్మెంట్ వాడకుండా ఉండదు, బ్యాచ్ జాబ్స్ వాడకుండా ఉండదు. ఇవన్నీ రెగ్యులర్లీ ఆన్గోయింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇన్సైడ్ ద ఆర్గనైజేషన్. సో ఖచ్చితంగా వాడతాయి, ఇవే వాడతాయి. ఎటు వెళ్ళినా చేంజ్ మేనేజ్మెంటే వాడతారు. అది ఒకవేళ వాడలేదు మీకు ఆర్సీఎంలో తెలిసిపోతుంది కదా కంట్రోల్ ఏంటి, ఏం అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని మీకు కాల్ చేసి ధనీష్ రాజుకి నాకు ఒక 500 అడగమని చెప్పమండి, నేను అడిగానని చెప్పండి అని చెప్పాను, మీరు చెప్పలేరా? ఈజీగా చెప్తారు, ధనీష్ రాజు కార్తికేయ గారు 500 అడుగుతున్నారు మిమ్మల్ని, కొంచెం మీకు ఫోన్ పే చేయండి. అలాగే మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా కంట్రోల్ ఏంటో కనిపిస్తూ కంట్రోల్ కి ఎవిడెన్స్ కలెక్ట్ చేయాలో ఇక్కడ ఇంత క్లియర్ గా పెద్ద బాక్సులు ఇస్తే అది అడగలేరా? That's the thing. Yes. Other doubts? కార్తిక్ గారు, సురేష్ అండి ఇక్కడ.
సో ఈ కోర్సులో ఎన్ని కంట్రోల్స్ వరకు కవర్ చేస్తాను సార్? ఏమండి మీకు క్లియర్గా చెప్తున్నాను. SOC 2 అనేది ఇన్ని కంట్రోల్స్ ఉండాలి అని ఉండదు. SOC 2 అనేది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్. ఇందాక చెప్పినట్టుగా అదంతా యాక్చువల్గా క్లాస్ లో మాట్లాడతాం, బట్ మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను. ISOలో 93 కంట్రోల్స్ చెప్తాం. SOC 2లో మెజారిటీ అన్ని ఒక ఆర్గనైజేషన్ సెక్యూరిటీ పర్స్పెక్టివ్ లో GRCకి సంబంధించిన ప్రతి కంట్రోల్ మాట్లాడుతాం. ఓకే, ఇది ఎన్ని కంట్రోల్స్ చెప్పేమని ఉండదండి. ఇప్పుడు మీరు కంట్రోల్స్ కౌంట్ బట్టి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి ఐ విల్ సే కంట్రోల్స్ కౌంట్. ఇప్పుడు చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఉంది. ఈ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ లోనే 10 కంట్రోల్స్ ఉండొచ్చు ఇంచుమించుగా. మీకు అర్థమైందా? ఇదే ISO డాక్యుమెంట్ లో, ఇదే ISO 27001 లో మీకు ఇదే చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ లో 20 కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. తిప్పి మాట్లాడుకుంటే జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను నేను. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ వాంట్ మీ టు ఆన్సర్ డైరెక్ట్లీ, ఇప్పుడు మీకు SOC 2లో కంట్రోల్స్ లో సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ డ్యూటీస్ ఉంటుంది, రిక్వెస్ట్ అప్రూవ్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలని ఉంటుంది, డెవలపర్ టెస్టర్ డిఫరెంట్ గా ఉండాలని ఉంటుంది. SOC 2లో సేమ్ ISO లో కూడా ఇవే ఉంటాయి. సేమ్ SOP ఉండాలని ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా పాలసీ అండ్ ప్రొసీజర్ ఉండాలని ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు కంట్రోల్స్ ని కౌంట్ బట్టి కౌంట్ చేయకూడదండి. సబ్జెక్టివ్ నేచర్ లో కౌంట్ చేయాలి. క్వాంటిటేటివ్ మెజర్ లో కౌంట్ చేయకూడదు, క్వాలిటేటివ్ మెజర్ లో కౌంట్ చేయాలి కంట్రోల్. మీరు ఈ నెంబర్ చూసి వెళ్ళిపోతున్నారు. మీకు 123 కంట్రోల్స్ లో వీడు తిప్పి మాట్లాడేవి ఇవే. చేంజ్, ఇన్సిడెంట్, వల్నరబిలిటీ, ప్యాచ్, BGV కంట్రోల్స్, HR డిసిప్లినరీ కంట్రోల్స్ ఇవే మాట్లాడతాడు. ఇప్పుడు ISO ఉందండి, ఇంకా మీకు క్లియర్ కట్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్తాను. ISO ఉంది, ISOలో 93 కంట్రోల్స్ ఉన్నాయి. ఈ 93 కంట్రోల్స్ బ్రాడ్ గా ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ కంట్రోల్స్, పీపుల్ కంట్రోల్స్, టెక్నాలజికల్ కంట్రోల్స్, ఫిజికల్ కంట్రోల్స్. ఫిజికల్ ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ ఈ మొత్తం అన్ని కలిపి 93 కంట్రోల్స్ ఉంటాయి, 93 కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు వెన్ కమింగ్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ పర్స్పెక్టివ్, పాలసీ అండ్ ప్రొసీజర్ ఉండాలి, ISMS స్కోప్ క్లియర్ గా ఉండాలి, అండ్ ఇంటర్నల్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ డాక్యుమెంటేషన్ క్లియర్ గా ఉండాలి, ఎక్స్టర్నల్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీస్ డాక్యుమెంటేషన్ క్లియర్ గా ఉండాలి. ఇంటర్నల్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ, ఎక్స్టర్నల్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ అంటే ఏం లేదు, మన కంపెనీ లోపల ఉండి మన కంపెనీ ద్వారా బెనిఫిట్ పొందితే వన్ ఇంటర్నల్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ అంటాం. అంటే ఎంప్లాయీస్, స్టేక్ హోల్డర్స్, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. ఎక్స్టర్నల్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ అంటే షేర్ హోల్డర్స్, మన షేర్ కొనుక్కుంటారు, దానికి లాభం వస్తే లాభపడతారు, నష్టం వస్తే నష్టపోతారు. వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా మన కంపెనీలో వర్క్ చేయరు, వాడు ఎక్స్టర్నల్ ఇంట్రెస్టెడ్ పార్టీ. ఇవన్నీ కూడా ఆర్గనైజేషన్ కంట్రోల్స్ లో మాట్లాడతాం. కానీ ఇవన్నీ మీకు తెలియనివా, ఒక కోవకి చెందనివా? ఎవ్రీథింగ్ వి నో. పాలసీ అండ్ ప్రొసీజర్ ఉండాలి, ISMS అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఉండాలి అని తెలియాలి. అండ్ ఇప్పుడు పీపుల్ కంట్రోల్స్ లోకి వద్దాం. అంటే ఆర్గనైజేషన్ లో పీపుల్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు, BGV టైంకి జరగాలి, డిసిప్లినరీ యాక్షన్స్ ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కడికి కూడా IT సెక్యూరిటీ థ్రెట్స్ మీద అవేర్నెస్ సెషన్స్ ఇవ్వాలి, పాష్ ఇంప్లిమెంటేషన్ జరగాలి, అండ్ నాన్ డిస్క్లోజర్ అగ్రిమెంట్ సైన్ చేయాలి. ఇవి ఇందులో కంట్రోల్స్, పీపుల్ కంట్రోల్స్ లో. అండ్ ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ లో ఫైర్ ఎస్టింగ్విషర్స్ ఉండాలి, ఫైర్ డ్రిల్స్ జరగాలి, డిస్పోజల్ సరిగ్గా ఉండాలి, అండ్ ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్స్ మార్క్ చేయాలి. ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ లోకి వస్తాయి. అండ్ ఫైనల్ గా టెక్నికల్ కంట్రోల్స్ లో అగైన్ మళ్ళీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్, మళ్ళీ ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్, మళ్ళీ వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్, మళ్ళీ పెనిట్రేషన్ టెస్టింగ్ కంట్రోల్స్, మళ్ళీ అప్లికేషన్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్, ఇవన్నీ వస్తాయి. అంటే మిమ్మల్ని ఎంత తిప్పినా ఫ్లేవర్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఇక్కడ మనం SOX చేసిన, SOC 2 చేసిన,
మనం ఇక్కడ ISO 27001 చేసిన మీరు ఏదైనా చేయండి, కంట్రోల్స్ ఇలాగే ఉంటాయి, ఇవే ఉంటాయి. బట్ అడిగే విధానం మారుతుంది, చెప్పే విధానం మారుతుంది, మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. ఇస్ దట్ క్లియర్ అండి? పొలగాని గారు, సురేష్ పొలగాని గారు, క్లియర్ అర్థమైంది మీకు? ఓకే సార్, క్లియర్. Yeah. వన్ మోర్ డౌట్. మనకి ప్రతి ప్రాజెక్ట్కి ఒక ఆడిటర్ ఉంటారా? ఆడిటర్ టీం ఉంటుందా, లేకపోతే దీని నేను క్లియర్ ఆన్సర్ చెప్పాను. ఏం చెప్పానో మీరు చెప్పండి. మనం ప్రాజెక్ట్ వైజ్ ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తాం, ప్రాజెక్ట్ వైజ్ ఎప్పుడు వర్క్ చేయం? ఎస్టర్డే నేను చెప్పాను ఇది చాలా క్లియర్గా. సారీ అండి, అది నా సార్, వెన్ సంబడి మీకు నేను ఇంత అకౌంటబుల్ గా నేను సమాధానం చెప్పినప్పుడు ఐ వాంట్ యూ టు లిసన్. ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ వైల్ ఐమ్ ఆన్సరింగ్ అదర్ డౌట్స్. ITGC లో ప్రాజెక్ట్ వైజ్ ఉండదు. మీరు అనుకునే అంత ప్రాజెక్ట్ టైం లైన్ దీనికి ఉండదు. ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ ని 3 నెలలు లేపియాలి. మీరు ఏ కంపెనీకి అయినా 3 నెలలే మాక్సిమం 5 months లో చేసేయాలి ఒక ఎక్స్టర్నల్ ఆడిట్ వస్తే. కానీ ఒక SOC 2 ఆడిట్ మీరు చేస్తున్నారంటే ఈ కంపెనీకి ఏ కంట్రోల్స్ ఉన్నాయో ఇంకో కంపెనీకి కూడా అదే కంట్రోల్స్ ఉంటాయి. అదే చేంజ్ మేనేజ్మెంట్, అదే ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్, అదే వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్, అదే ప్యాచ్ మేనేజ్మెంట్, అదే బ్యాచ్ జాబ్స్. ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ మారితే టోటల్ గా ర్యాంప్ అవుట్ అయిపోవడం ఏం ఉండదు. అదే మీరు ఒకవేళ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ లో ఉంటే మీకు ఆడిట్ సైకిల్స్ ఉంటాయి తప్ప ప్రాజెక్ట్స్ ఉండవు. ఎందుకు ఉండవంటే మీరు ఇంటర్నల్ గా కంపెనీలో ఉండి కంపెనీ యొక్క సెక్యూరిటీ పోస్టర్ ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు. వల్నరబిలిటీ స్కాన్ స్టైన్ గా అయినాయా లేదా, ఇన్సిడెంట్ సరిగ్గా రెమిడియేట్ చేశారా లేదా, చేంజెస్ సరిగ్గా డిప్లాయ్ అయినాయా లేదా, యాక్సెస్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, మనం వాడుతున్న వెండర్ హోస్టెడ్ అప్లికేషన్స్ పర్ఫెక్ట్ గా అన్ని కంట్రోల్స్ ని మీట్ అవుతున్నాయా లేదా. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ మనం చూస్తాం. సో అక్కడ మీకు ప్రాజెక్ట్ వైజ్ ఉండదు ఆడిట్ సైకిల్. ఈ నెల మీరు చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ ఆడిట్ చేస్తున్నారంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ కంట్రోల్స్ ఆడిట్ చేస్తారు. ఈ రోజు చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ మీరు ఒక టీంలో ఆడిట్ చేస్తుంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఇంకో టీంలో ఆడిట్ చేస్తారు. సో దెర్ ఈస్ నో టర్మ్ కాల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇన్ ITGC ఇన్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్. ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ క్లయింట్స్ మారుతారు. ఈ రోజు TCS వచ్చింది, రేపు టెక్ మహీంద్రా వస్తుంది, వర్చ్యూస్ వస్తుంది, అవతల ఇంకోటి రావచ్చు. ప్రాజెక్ట్స్ మారలేదు తప్ప మీరు చేసే విధానాలు మారవు. ఇప్పుడు మీరు ఒకరికి GDPR అటెస్టేషన్ చేయారు, ఇంకొకరికి GDPR అటెస్టేషన్ అలాగే చేయాలి. ఒకళ్ళు మీరు హైట్రస్ట్ ఇప్పావో PCDS చేశారు, ఇంకోరికి అది చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు మీరు SOC 2 చేశారు, వెంకట్ గారు వచ్చారు, సురేష్ గారు మాకు SOC 2 కావాలి, ఆయనకి అది చేయాలి. ప్రాజెక్టులు పేర్లు మారచ్చు, లోపల మీరు చేసేది వర్క్ ఒకటే. ఓకే, అంటే ఇది ఆర్గనైజేషన్ లెవెల్లో ఉంటుందా సార్, ఇది ప్రాజెక్ట్ లెవెల్లో కాకుండా? సో అంతే ఓవరాల్. ఓకే, అంతే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. అంటే ఇది ఒక టీమ్ గా ఉంటారా, లేకపోతే ఇంటర్నల్ ఆడిట్ మీరు చేసినా, మీరు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అయినా, ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటింగ్ లో ఫర్మ్ లోకి వెళ్ళినా, ఎక్కడైనా సింగిల్ గా అయితే చేయమండి. వి విల్ హ్యావ్ ద టీమ్, ఆడిట్ టీమ్ ఉంటుంది. అందరూ కలిసే బైఫర్గేట్ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు 123 కంట్రోల్స్ అప్లై చేయాలంటే ఎలా అవుతుంది, లేదా 110 కంట్రోల్స్ అప్లై చేయాలంటే ఎలా అవుతుంది, 50 కంట్రోల్స్ అప్లై చేయాలంటే ఎలా అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఇంకోటి కేసు కూడా ఉంది. స్మాల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, అంటే ఇప్పుడే పెట్టిన ఇంక్యుబేటర్ బేబీస్ అంటారు దాంట్లో. స్మాల్ CPA రివ్యూ ఫర్మ్స్ ఉంటాయి. వాడు 10 మందిని ఎఫోర్డ్ చేయలేడు, మిమ్మల్ని ఒక్కడనే డిప్లాయ్ చేసేస్తాడు. ఆ టైంలో ఇబ్బంది పడిపోతారు మీరు. కానీ అందరికీ అలా జరుగుతుందని నేను చెప్పను. అలాంటి స్టార్టప్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు జరిగే ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అది కూడా మీరు ఒక్కలే ఉండరు, మీకు ఇంకొక సెకండరీ ఉంటారు, ఇద్దరు కలిపి చేస్తారు. అంటే అప్పుడు 120ని 60 కింద చేసుకుంటారు. ఓకే, అంటే Yeah. నా క్వశ్చన్ అంటే ఇంకొక చిన్న డౌట్. యాక్చువల్గా ప్రాజెక్ట్లో సపోజ్ ఒక క్లయింట్ సపరేట్, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ODC సపరేట్గా ఉన్నప్పుడు, ఒక 500 మెంబర్స్ అలా ఒక ప్రాజెక్ట్ కొన్నప్పుడు, దానికి ఆర్గనైజేషనే సపరేట్ ఆడిటర్ అనేది ఆ ప్రాజెక్ట్ వరకు
ఒక ఆడిటర్ని ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ని తీసుకుని వర్క్ చేపిస్తారా? అంటే మీరు నేను చెప్తుంది నేను చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ వైజ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద ఎందుకు వర్క్ చేయిస్తారండి? ఒక ఓడిసిలో సెపరేట్, ఇప్పుడు ఈవై ఉంది, ఈవైలో అనునిత్యం కొన్ని వేల ఆడిట్లు, లక్షల ఆడిట్లు జరుగుతుంది. 500 మందికి ఒక ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఎందుకు పెడతారు? ఇంటర్నల్ ఆడిట్ అనేది ఒక కంపెనీలో జరుగుతుంది, ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద జరగదు. ఇప్పుడు నేను సాఫ్ట్వేర్ రిపోర్ట్ ఇన్ఫోసిస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇన్ఫోసిస్ మొత్తానికి, ఇన్ఫోసిస్ ఈ భూ ప్రపంచం మీద ఎక్కడెక్కడ బ్రాంచ్లు ఉన్నాయో ప్రతి ఇన్ఫోసిస్ కి ఇది వర్తిస్తుంది. ఇన్ఫోసిస్ ఇస్ సెక్యూర్డ్ కంపెనీ అని. ప్రాజెక్ట్ వైజ్ దీని వైజ్ మనం చెయ్యము. అండ్ ఒకవేళ ఇంటర్నల్ ఆడిటింగ్ దగ్గరికి వచ్చి మీరు ఈ క్వశ్చన్ అడిగితే అలా కూడా ఇవ్వరు. ఆర్గనైజేషన్ మొత్తంలో ఒక 250 ఆడిటర్స్ ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ఆడిట్ సైకిల్ ఉంటుంది. ఈ నెల మీరు చెప్పింది టీమ్ వైజ్ ఆడిట్స్ అంటే ఇప్పుడు జావా టీంలో సపోర్ట్ టికెట్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా జరిగినా లేదని చెప్పి ఒక ఆడిటర్ అంటే టీంలో ఉన్నోడే ఒక ఆడిట్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఓకే, టీంలో ఉన్నోడు ఆడిట్ చేసుకు ఆ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అవడండి. ఒక జిఆర్సి పర్సన్, ఒక పర్ఫెక్ట్ ఇంటర్నల్ ఆడిటర్, కంపెనీలో ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ వర్క్ చేసేవాడు వచ్చి అసలు ఈ టీంలో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ సెక్యూర్డ్ ఆర్ నాట్ అని చెక్ చేసుకుంటాడు. వాడు ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ అవుతాడు. అది ప్రతి నెలకు వచ్చి చెక్ చేస్తాడా, 2 months వచ్చి చెక్ చేస్తాడా, 3 months ఒకసారి వచ్చి చెక్ చేస్తాడా? దట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్. కంప్లీట్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. దట్స్ చెప్పండి మహేష్. సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి. సో మండే నుంచి క్లాసెస్ విల్ స్టార్ట్ క్లాస్ ఫ్రమ్ మండే. సో ఎనీబడి హూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో వాళ్ళు మాత్రమే జాయిన్ అవ్వండి. సో దోస్ హూ ఆర్ గెట్టింగ్ ది సబ్జెక్ట్ ఇన్ టు ద బ్రెయిన్, ఓకే, this will be workout. If at all you thought of like that, then only come and join. If not, thanks and all the best for your futures and career and everything. So the people who are coming to the batch, in the demo itself I'm saying you need to be very committed towards the subject, then only come to it. I will be like this only in the training as well. Like I will be saying the subject from the very down stage. Like I will assume you people like you don't know anything in ITGC. But in return, I'll give homeworks. You need to do it and you need to come back with the doubts and you need to ask. So it needs to be two-way. Completely discussion on only the subject will be there. Then definitely if at all you sat, you will get the job. If not, you won't. You need to read. You need to read. Subject only will save us. Nothing other than that. Thanks for your time. Finally, anybody is having any doubts? Or let's Sir, close the session. Hello, Yes, Hafiz. Hafiz or Venkat? Venkat. No, sir. Venkat, sir. My side. Yes, Venkat. సార్ దీని తర్వాత దీనికి అప్గ్రేడ్ ఏమి ఉంటుంది నార్మల్ గా ఈ కోర్స్ కి? నార్మల్ ఈ కోర్స్ కి అప్గ్రేడ్ అంటే మీకు ఎలా కావాలి? అంటే ఐ మీన్ దీని తర్వాత ఇంకా ఏదైనా నేర్చుకొని ఇంకా స్కిల్ అప్డేట్ చేయాలంటే ఐ మీన్ ఏదైనా ఎక్స్ట్రా యాడ్ అంటే కోర్స్ జాయిన్ అయిపోయింది అనుకోండి సార్, ఆల్రెడీ 2 years 3 years చేస్తున్నాను, మళ్ళీ షిఫ్ట్ కొట్టడానికి కోసం పోర్ట్ఫోలియో పెంచుకోవడానికి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా నేర్చుకోవాలంటే దీని తర్వాత ఏముంటుంది అంటే ఐటీజీసీ అప్గ్రేడ్? ఈసా రాయండి, సీసమ్ రాయండి, 2-3 years తర్వాత సిఐఎస్ఎస్పి రాయండి, సిజిఆర్సి రాయండి, జీడిపిఆర్ లో సిఐపిఎం రాయండి, లేదా వేరే సైడ్ వెళ్దాం అనుకుంటే పిసిఐడిఎస్ఎస్ లో మీ కంపెనీ ఒకవేళ పిసిఐడిఎస్ఎస్ ఇస్తుందంటే వేరే కంపెనీస్ కి క్యూఎస్ఏ రాయండి, లేదు నేనే ఓన్ ఫర్మ్ సెటప్ చేసుకుంటానంటే సిపిఏ రాయండి. ఆల్ దీస్ ఆర్ అప్గ్రేడ్స్. యా, ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్.
కార్తిక్ గారు ఒక చిన్న డౌట్ సార్. ఆ, మనకి ఈ క్లాస్లో రన్నింగ్ నోట్స్ అయినా సార్, ఈ కోర్సులో ఏమన్నా సపరేట్ నోట్స్ ఏమన్నా ప్రొవైడ్ చేస్తారా? సార్, దయచేసి నేను మీరు క్లాస్ లో అసలు ఉన్నారా సురేష్ గారు? లేదా అంటే నేను డౌట్స్ మాత్రమే అడుగుతాను లాస్ట్ లో అని చెప్పి క్లాస్ మీరు వినట్లేదా? నేను క్లాస్ లో ఏమేమి ఇస్తానని చెప్పాను మీరు చెప్పండి. 230 అంటే పేజెస్ మెటీరియల్ అనేది 15th డే ప్రొవైడ్ చేయబడుతుంది అని చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను. ఓకే అండి, ఓకే. అండ్ దాంతో పాటుగా ఇంకోటి చెప్పాను, ఆ మెటీరియల్ అనేది మీ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం, స్టూడెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఇస్తున్నాను ఆ మెటీరియల్ అనేది. కానీ మోర్ దాన్ దట్ మెటీరియల్, ఇప్పుడు నేను ఈ రోజు మీకు బీజీవీ కంట్రోల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి స్టెప్ బై స్టెప్. వాట్ ఇస్ ద స్టెప్ 1? The HR people, the HR control owner will come to us and explain the control. Then we will ask the new hires list. That means population, we will coin the terms in the class. So he will give the new hires list. That is step 2. Step 3, we will collect the evidence called BGV reports. Step 4, we will validate the BGV reports, the timelines, whether the joining date and report full date is in between 90 days or not. Step 5, we will see whether any findings are there. Step 6, if no findings, we will close. Step 7, if findings are being there, we will reach out to the POC and we will ask the explanation. సో ఇది మీకు మెటీరియల్లో ఉండదండి, మీకు ఇంటర్వ్యూలో ఇది అడుగుతాడు. ఇంటర్వ్యూలో ఓకే అండి. బాబు మీరు ఏ వర్క్ చేస్తారు సురేష్ గారు అని అడిగితే మీరు ఇది చెప్పాలి. అంతేగాని బీజీవీ కంట్రోల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వీ నీడ్ టు సీ యాజ్ అన్ ఆడిటర్ విత్ ఇన్ 90 days ద బీజీవీ నీడ్ టు బి ఫినిష్డ్. ఎక్కడ ఆడిట్ చేస్తే బాబు అని అడుగుతాడు. వి విల్ ఆడిట్ ఆన్ ద పాపులేషన్. వాట్ ఇస్ పాపులేషన్ తెలియదు. గివ్ మీ స్టెప్ వైజ్ తెలియదు. ఇవి మెటీరియల్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఇట్స్ అ థియరీ ఓరియంటెడ్. లైవ్ క్లాస్ లో మీరు రాసుకున్న నోట్స్ నేను చెప్పిన దాంట్లోంచే ఇంటర్వ్యూలో 60% అడుగుతారు. మెయిన్లీ యువర్ ఇంటెంట్ నీడ్ టు బి, నేను నోట్స్ రాయాలి, నేను క్లాస్ లో కూర్చోవాలి, నేను చదువుకోవాలి, ఇలా ఉంటేనే పని అవుతుందండి. క్లియర్ అండి సురేష్ గారు? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మీకు? క్లియర్ సార్, థ్యాంక్ యూ. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే అండి. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఎవరేదో మాట్లాడుతున్నారు? ఎస్ సార్, మహేష్ చెప్పండి. యా, ఇంతకుముందు వేరే టెక్నాలజీ మీద పనిచేసిన వాళ్ళు లైక్ టెస్టింగ్ ఆర్ ఎనీ మిడిల్ వేర్, సో అంటే స్విచ్ చేయాలి ఐటీజీసీ అన్నప్పుడు ప్రీవియస్గా దీని మీద వర్క్ చేసామని ఎలా ప్రొజెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాం సార్? అంటే వేరే టెక్నాలజీ మీద చేస్తుంటాం కదా. ఈ కోర్స్ విని ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఈ కోర్స్ లో నేను ఏం చెప్తానో పెట్టుకుంటారండి. అలాగే మారుతారు ఎవరైనా. ఓకే. ఎస్, మీరు అంటే పే స్లిప్స్ లో కానీ మీ డెసిగ్నేషన్ కానీ ఏం మార్చరు. బట్ మీరు రెజ్యూమ్ పెట్టినప్పుడు మీ రూల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మిడిల్ వేర్ లోనో ఇందులోనో పెట్టకుండా ఐటీజీసీలో నేనేం చెప్తానో పెడతారు. ఎస్, మీరు మళ్ళీ ఏదో అడుగుతున్నారు, చెప్పండి. అదే సార్, అంటే వేరే టెక్నాలజీ మీద చేశారు కదా, ఎలాగా ఈ ఐటీ జీసీకి జనరల్ కంట్రోల్స్ ఎలా చేసి ఉంటారు ఆ టెక్నాలజీ మీద అని అడుగుతారు కదా సార్ ఇంటర్వ్యూలో. అది మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది? 4 years. మిమ్మల్ని అడగరు, ఎందుకంటే ఓకే. 4 ఏళ్ళు మనం దీని మీదే పెడతాం. ఓకే. ఎస్, 10-12 ఏళ్ళు ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అప్పుడు ఏం ఆన్సర్ చెప్తామంటే, ఇంటర్నల్ గా వి మూవ్డ్ టు ఇంటర్నల్ ఆడిట్ టీమ్. అట్ ద టైమ్ దెర్ ఇస్ అ రిక్వైర్మెంట్, సో దే చెరిష్డ్ మీ ఇన్సైడ్ మై ఆర్గనైజేషన్. I got a good grip on that. Then I started, doing certifications and all. Then I moved here. So that's how my journey into ITGC and మనం చెప్తాం clear గా. ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. థ్యాంక్స్. Yes.
So all the best Nick, for everyone. Those who like the course, who thought of we can able to see something in this course. Let's meet from Monday. Who want to join, please reach out to Mohan. And who didn't want to join, all the best. Because you got to know that which is not suitable for you. That's more better. That's far better. All the best, guys. All the best for your future endeavors. Take care.